I'm Heather Warfield, the founder of Western Front Pilgrimages. One of the values of our organization is a focus on strong collaborations with our French counterparts. With regards to the Belleau Church, this bilateral friendship and cooperation has been present for nearly 100 years. The Yankee Division veterans had this in mind when they envisioned a division memorial that also served as an active house of worship. One of these veterans was Thomas Howard Kelly, whose words from 1930 have stood the test of time. He said, "For the people of Belleau, the church is a house of rest and worship. For the veterans, it is a shrine of memories, a rendezvous of faith. For our battle dead, a place to come in the still of the night and whisper that it was something to have fought and died by comrades who keep faith everlasting strong, a memory to live as long." You've been able to read about what the church meant for these YD veterans on our website, and we also wanted to amplify the voices of the people of Belleau. I sat down with Mayor Emmanuel Leboulanger and asked him a series of questions about his commune and the church. How many people live in Belleau? And what is the main industry? And the average age of a resident? In Belleau, there are 133 inhabitants, and with agriculture being the principal economic industry for the community of Belleau. The average age of our inhabitants is around 45. What is it like to be the mayor of a commune that has such strong historical ties to the United States? Pride, I think. I can't say it otherwise than pride. Simply enough, because Americans are very present, and there is a lot of history between Belleau and the USA. The Yankees, the 26th Division, the Bois de Belleau. This place is charged with history and especially memories. What is it like for you and the people of Belleau to have so many Americans visiting your commune and the surrounding area every year? Well, we know what we owe to the engagement of your soldiers during the war of 1914 through 1918. It is totally normal that your families come and walk on these grounds, symbolic of their veterans. Their visits do not disturb our daily life since they take place all year around, but it does not bring any economic income to Belleau as we only have 2 bed and breakfasts, no commerce, no coffee shop, no restaurant, which I regret for our community. It is true that it is a place of pilgrimage, and that we would like to do more to welcome the families with dignity regarding what they did for us. How is the church a part of your experience living in Belleau? So the church is also charged with history, for the simple reason that it has been destroyed and rebuilt thanks to the 26th Division and other associations who, I don't know, in the States, a day's wage has been collected by the veterans of this war to help reconstructing this church. Par les vétérans de cette guerre pour aider à reconstruire cette église. Et c'est une belle histoire parce qu'elle a été construite par les gens qui l'ont détruite. Which is a beautiful story since it has been rebuilt by those who destroyed it. I know it was by accident. Juste en face du cimetière. They wanted to rebuild the church right in front of the American cemetery. Et là, au moins, elle est vraiment en face du cimetière. Before, the building was facing the castle. Now it is facing the American cemetery. Pour cette guerre. Turn towards the soldiers who died for this war so the families can gather in front. Juste en face de... Voilà. Et puis elle a toujours été entretenue. Les associations avant, au tout début, aidaient énormément à l'association des vétérans, aidaient à la... The church has always been maintained, especially in the beginning. Dans cette église. Veteran associations helped enormously to make all those small reparations that had to be done inside the church, which was a big help for us. Est très dur pour nous,
Mais We are voilà, a small municipality with aujourd'hui, il y a very des petits few travaux à means, faire and each and dedans. every euro is C'est une difficult très, for très, très us. belle église et très bien entretenue, Today, there et is puis some work to be done. l'intérieur est It is a very américain. beautiful church, well Et quand il y a le restored, Memorial and Day, the inside is voilà, on American. a une messe le samedi soir, Right before qui amène, Memorial Day, there beaucoup is a mass on de Saturday, gens, bringing many people pour venir se together to recueillir. remember. Et puis elle a une histoire aussi, And the puisqu'il y a quand church même has a lot of tous les history. All soldats, the soldiers on the qui sont sur walls les who murs, fought. That's a qui ont lot of combattu, historical donc charge. voilà, c'est quand même chargé d'histoire. What does the church mean for the commune and the residents? Ça, c'est une question, This is not an easy pas question to évidente answer since it is the place of pour y Catholic répondre, worship. puisque c'est un lieu de culte catholique, et un And témoin, memorial to the mémorial de heroism of the l'héroïsme des 26th soldats de la Division, 26e division, mais aussi de tous but les also soldats all the morts, soldiers who died dans les in the combats du Bois Bois de Belleau et du Belleau village de and in the Belleau, village. dont beaucoup enterrés au cimetière Many of américain those de are Ville-Marie. buried in the American Donc cemetery, which c'est is very aussi, important to the quelque chose qui est très inhabitants important if pour one les knows habitants, what happened in those quand on connaît woods. ce qui s'est passé dans ce bois, et voilà. What is the most meaningful event or experience that you have had in the church? L'événement ou An votre event. question Being a est, recent mayor, this is moi not easy étant for me. young mayor, euh, There are many l'expérience, la before I dernière, became mayor, je but the pourrais last citer parce qu'il y a experience I eu, can talk plusieurs about expériences où je n'étais pas, maire. C'était quand is il y the a eu welcoming l'accueil, of a group du of groupe veterans de led vétérans by qui a été General conduit par le Leonid général, Kondrachuk Leonid, Kondratyuk en in avril April 2017. 2017. Et évidemment, chaque année, la Of messe course, du the samedi Mass on soir, Saturday l'accueil night du before Memorial Memorial Day Day is very est important. bilingue. It is En plus, bilingual, traduite translated in English and en French, anglais et en with the français, avec la participation of participation American de soldats soldiers. américains, comme je vous As I l'expliquais tout à explained l'heure, beaucoup before, de many Marines, Marines, French des soldats soldiers, and français, recently German soldiers, et puis depuis quelques années, les soldats allemands. Ça, c'est quelque chose qui est très which is very important, je important pense, parce since they fought like qu'on everyone les a else. oubliés. Malheureusement, ils se sont battus comme tout le monde. Donc ça, And that is very moving. c'est très fort. C'est un It grand is moment de partaking in a partage de memory, but mémoire, mais aussi also d'appel à is la an paix. appeal to peace. Et puis en événement qu'il y a eu il n'y a pas And a longtemps, il y recent a event aussi was a les visit by the Knights chevaliers, of Columbus. colons, qui sont venus, Who came to Belleau à for a Belleau mass in pour this faire une church, messe, and I spent quite a lot of dans time cette with them, église. Donc j'ai pu passer beaucoup de temps avec visiting eux, Belleau visiter Belleau, and being faire le part of their pèlerinage, une pilgrimage. partie pèlerinage avec eux et les accueillir. C'est aussi une expérience. On voit qu'il y a cette église a une âme, a une reconnaissance One de can see beaucoup de that gens. this church has a soul. Comme Many people are les grateful, like chevaliers the Knights of colons ont Columbus, aidé, who helped the à reconstruction, la and it goes reconstruction aussi on. de cette église. Et que ça perdure, et We are the nous only sommes town with a street la named seule after the ville Knights of Columbus. à avoir une rue des chevaliers colons. Have you completed a survey of the damage to the church? And based on this survey, how much will it cost to make all of the restorations? Oui, on a effectué une enquête sur les Yes, we dommages made an causés à l'église inquiry et sur regarding le coût, damages and des costs of restaurations. reparations. Aujourd'hui, Even la if the roof is in a good restauration, condition, toiture. Alors la toiture est there is en some mauvais damage to état. be Il y a repaired, juste du especially the very remaniement et du important removal démoussage of qui est très moss, which is important. very Le thick on the démoussage northern assez, side of the roof. très épais sur la toiture côté nord. Et là, on en a avec And the la sacristy, as you can aussi, see in your sacristie, film, comme is vous avez pu la crumbling voir dans le down, film, even the tout le walls, due to plafond s'est water effondré. damage C'est en caused train de by a leak in s'effondrer, the même roof, les since murs, some of the slates were dû à broken. une inondation, parce que les tuiles étaient cassées au-dessus de la This is sacristie. an investment Ça, the c'est aussi un municipality investissement took on. que la commune a pris, A year sa ago, we charge, repaired these il slates y and the a sacristy's roof. 1 an maintenant, où on a refait les tuiles et la toiture de la Now only sacristie. the interior is Maintenant, il ne left reste to plus repair. que la The sacristie removal à of l'intérieur à moss and faire. repairing some Vraiment, slates le will gros cost around démoussage et la 10,000 réparation de euros. certaines tuiles. Et là, nous sommes sur un montant de plus de 10 000 euros. Donc, Which is malheureusement, unfortunately very hard for us to c'est très, do. très dur pour nous. Donc, la priorité est le démoussage. But if we leave it, there is much more damage to come. Si on laisse durer comme To ça, do the on va avoir repairs is beaucoup to plus de avoid travaux à any faire et ça va catastrophes. coûter encore beaucoup plus cher. How do you envision the church repairs happening? Will they occur in phases or all at one time? Alors, on envisage la We will restauration begin de the l'église. repair work in March. Il y a soit on fait We tout d'un don't seul know coup, yet puisqu'on a whether it will trouvé be done une in one personne phase. qui pourrait faire les If we deux, find the right person to do la so, toiture or in 2 phases. et la sacristie.
Et donc, en fait, soit on fait les First deux by en même temps, removing the soit il y a moss deux and phases. then the Donc, sacristy. il y a 8 000 € pour le démoussage, puisqu'il y a tout le démoussage de The l'église moss qui est un removal will produit à cost mettre around partout 8,000 euros for the whole church, sur la toiture, including après applying le a démoussage chemical. qui va être très long. Et après, And then il y around a 2,000 2 à euros 3 000 €, to il y a 2 000 repair €, je properly pense, the juste sacristy. pour la sacristie, à refaire le plafond propre. Maintenant, There might always be some après, il y a toujours des surprises, but surprises. the estimates are Mais now pour l'instant, around les premiers 10,000 devis que nous euros. avons, c'est 10 It 000 would be € better pour to la do it all in one totalité, stage, un peu but plus de we 10 will 000 € see. pour la totalité. The church is a memorial for the Yankee Division, but it is also an active house of worship for your commune. What is your sense about the meaning of the Yankee Division within Belleau? Je dirais que Well, I know that Belleau does not forget Belleau n'oublie pas ce qu'est that la it was the 26e 26th division Division qui a who libéré liberated the Belleau village de 2018, in après July les combats victorieux des 1918 Marines after the dans le victorious Belleau. combats of the Marines and the Bois de De tout le Belleau. temps, les Marines sont présents à Belleau. The Marines have always been present, as the combat in Belleau is, so to speak, the founding act of the Marines qui ne lâche rien. Et ce sont bien eux as an qui elite sont à corps that does l'origine not du abandon, repli des troupes and it is them who allemandes. made the German troops retreat. The 26th Division might be less present in the ceremonies taking place in Belleau, even though the church is dedicated to the Je pourrais division. dire sur la signification, So this is what I could say about their significance in Belleau. au sein de Belleau. What is the most important message you have for people who would like to donate money for the church restoration? Alors, c'est vrai qu'on fait Yes, un it is appel true aux that we dons, made an appeal for donations. Depuis que je Since suis I've maire, become mayor, I am cherche à searching droite à gauche. everywhere. Nous avons pu nous rencontrer plusieurs fois. And by the way, this is how we meet several times. Aujourd'hui, If today we could si on receive pouvait avoir des donations, dons, ça serait une excellente occasion de it célébrer would be an cette année excellent de occasion à to la show 26e what we division, owe to the en 26th contribuant à Division la restauration de l'église by dédiée à leur restoring the mémoire, church et ainsi leur dedicated to redonner their à la memory, 26e division une meilleure part dans le and meilleur, therefore to dans le give mémorial de a more toute important part notre to the région. 26th Division for the overall regional memorial. Et cette église, il ne faut pas la laisser comment dire, il faut réparer au fur et à mesure. And this church, pour éviter we d'avoir should de grosses not let catastrophes. deteriorate to avoid more important Il catastrophes. on a besoin urgemment de We faire need to do the first small restorations les urgently. premiers travaux.